El era en la frontera, en Isaco de 1491, olia a humo y miedo. No era en olan huevo. Era el Roma persistent de una guerra que no acababa nunca, una guerra de repaiga y de sombras. Al est, el Imperio Otomano, un gigante que había crecido sin parar, extendiendo sus garras desde Constantinopla. Al oeste, los reinos cristianos, a la defensiva tratando de contener la María. Y en medio, las tierras croatas, una frontera viviente. Un hueso duro de roa que siempre se atragantaba en la garganta del sultán. Beaceto II. El hombre que gobernaba el imperio. Desde su trono lejano, había dado una orden. No era una orden para conquistar una gran ciudad. No. Era una orden de castigo, de fuego. Croatia se resistía con una fiereza que irritaba. Había que mandar un mensaje que se entendiera en el lenguaje universal del terra. Para eso servían los ejecutores. No eran el ejército regular, los temibles janízaros. Los ejecutores eran algo diferente, caballería ligera, veloces, brutales. Su oficio no era la batalla campal, sino la incursión. Quima, soquia. Capturar esclavos y sembrar el pánico. Eran los lobos del imperio. Y esta vez, no eran unos cientos. La fuerza que se reunió bajo el mundo de un experimentado era enorme. Los cronistas hablan de hasta 10,000 hombres, 10,000 jinetes, una nube de polvo que se movía al unísono, un monstruo de carne y metal que se ponía en marcha desde las tierras bosnias controladas por los otomanos. Cruzaron la frontera, esa línea invisible en el mapa que solo existía en la sangre derramada. Su avance no tenía prisa, era una demostración de poder. Los primeros aldeas croatas en su camino vieron el humo en el horizonte antes de oír el galope. Luego liga el sonido, un trueno sordo y constante. Y después el infierno. No hubo batalla en esos lugares. Solo hubo huida, gritos y lomas. Los ejecutores caen sobre los poblados como una avalancha. Los graneros ardían, los animales eran robados y aquellos que no podían escapar los ancianos. Los que se quedaban para proteger a los suyos iban bajo los cementerios o eran arrastrados o atados para ser vendidos en lejanos mercados de esclavos. Era un espectáculo calculado. El humo era la sigil, el mensaje. El mensaje decía, mirad lo que podemos hacer, nadie os protegerá. El humo, efectivamente, se veía desde lejos. Subía en columnas negras y espesas, manchando el cielo claro. Eran foros de desgracia. Y esas columnas eran leídas, como un mapa del dolor, por los defensas croatas. En los fortalezas de piedra, en los puestos de vigilancia, en los montajes. Los hoyos estaban clavados en ese horizonte mancelado. Entre esos hoyos, unos destacaban por su frialdad y su experiencia. Eran los hoyos del ban Mirko Derenčin. Derenčin no era un noble de Ceylon. Era un hombre de la frontera, curtido en 1000 escaramuzas. Conoce el valle de un caballo, el filo de una espada y, lo más importante, cada roca. Cada sendero y cada sombra de su tierra. Ver el humo la lenoba de una rabia fría. Pero esa rabia no nubaba su juicio. Lo agudizaba. Sabía, con la certeza de un matemático, que enfrentara ese ejército en campo abierto era firme la sentencia de muerte para sus hombres. Él podía reunir a los suyos, a los veteranos croatas, tal vez algunos refuerzos, unos pocos miles de hombres valientes, pero 10,000 ejecutores y espadas en un terreno abierto. Los rodearían, y los aniquilarían. La caballería ligera otomana era demasiado rápida, demasiado numerosa. No, la fuerza no era el camino. La fuerza era el era del enemigo. La victoria estaba en la inteligencia,
en la paciencia y en la tierra misma. Drenkin estudio los movimientos del enemigo desde la distancia, a través de los informes de genites exploradores, que se movían como fantasmas. Los otomanos avanzaban con arrogancia, quemando todo a su paso, sin aparente dirección fija. Pero un patrón lento empezaba a surgir. Se estaban adentrando en una región de colinas escarpadas y vales profundos, acercándose a un lugar que Drenkin conoce mejor que nadie. Este lugar se llamaba Vrpile. No era una ciudad, ni una fortaleza. Era un desfiladero, un corte profundo en la carne de la tierra. Para los viajeros era un atallo peligroso. Un camino angosto que serpenteaba entre paredes de roca que se elevaban como murallas naturales. En algunos puntos, el paso era tan estrecho que solo 3 o 4 genites podían avanzar lado a lado. El suelo estaba lleno de piedras sueltas. Los bosques en los laderas superiores eran espesos, oscuros, llenos de un silencio pesado. Mientras los otomanos celebraban sus saqueos, Drenkin ya estaba moviendo sus piezas. Mandó llamar a sus capitanes más confiables. No hubo discursos grandilocuentes. Los órdenes fueron claras, directas, susurradas. Reunieron a la infantería, a los ballesteros, a los hombres que podían moverse en silencio por el bosque. Reunieron también a la joya de su ejército, la caballería pesada. Hombres y caballos cubiertos con placas de metal, una fuerza de choque terrible, pero lenta. Para ellos, Vrpile también era una trampa, pero una trampa que se tiraría en el momento justo. El plan era simple por su genialidad. Había que dejar que el enemigo entrara por completo en la garganta. Había que tentarlo, hacerlo creer que el camino estaba libre. Para ello, Drenkin ordenó una retirada estratégica, pero no cualquier retirada. Pequeños grupos de genites croatas, visibles pero esquivos, se mostrarían ante la vanguardia otomana y luego huirían, como asustados, directamente hacia la boca del desfiladero de Vrpile. Era un cebo de carne viva. Mientras tanto, en el desfiladero, el trabajo era agitado y silencioso. Los hombres de Drenkin subieron por las escarpadas laderas, arrastrando no solo sus armas, sino cargas pesadas y mortíferas. Grandes rocas que ya estaban sueltas fueron desestabilizadas. Se cortaron troncos enormes y se afilaron sus puntas. Se prepararon pelas de piedras del tamaño de un pupo. Todo se colocó en los bordes del acantilado, camuflado entre la maleza. Los ballesteros y arqueros se posicionaron en las alturas, con una vista perfecta de todo el fondo del vale. Se les ordenó absoluto silencio. No debía verse un destello de metal. No debía oírse un estornudo. Eran espectros. Apoyo en el fondo del vale. El camino parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. No había rastro de defensas. Solo el viento silbando entre las rocas. La trampa estaba lista. Solo faltaba que la presa, enorme y confiada, decidiera entrar. Y la presa, oliendo la huida de sus enemigos y confiando en su número abrumador, no se hizo esperar. El gran ejército otomano, con su vanguardia de asteros canciosos por más botan, comenzó a adentrarse en la garganta de piedra. El ruido de 10,000 caballos, de armaduras, de voces, se amplificó entre las paredes de roca, creando un eco cortico. El desfiladero de Vrpile empezaba trogarcelos. El desfiladero de Vrpile no perdonaba. Era un lugar antiguo y severo, talado por el agua y el tiempo en la roca viva. Para el ejército otomano que ahora se adentraba en sus fuerzas, era simplemente un camino, un atallo incómodo pero necesario. No pensaron en la tierra como un enemigo. Su enemigo, creían,
Huya delante de ellos. Esa era la idea que Mirko Derenčin había plantado en sus cabezas. Y había echado raíces profundas. Los primeros genites, los asterisquinges más impacientes, se adentraron sin mirar arriba. Su vista estaba puesta en el suelo, en evitar los piedras sueltas. Y en la espalda de los supuestos croatas que huían. El desfiladero los iba envolviendo. Las paredes se elevaban acorralado altas, grises impersonales. El cielo se convirtió en una franja azul y lejana. El air, que antes era abierto, ahora olía a tierra húmeda y a musco. El sonido del gran ejecutó cambió, ya no era el rumor abierto de la llanura, sino un estruendo contenido que rebotaba de roca en roca, un barullo confuso de relinchos, órdenes gritadas, y el golpeteo metálico de las armaduras, detrás de la vanguardia, la masa principal del ejecutó, empieza a comprimirse en el cuello de botella. Lo que en campo abierto era una fuerza que inspiraba pavor, a que se volvía vulnerable. La columna se alarga como un gusano lento. Los caballos, nerviosos por el entorno cerrado, se empujaban unos a otros. Los genites espoliaban a sus monturas, impatientes por salir de aquel passage angosto. La disciplina, tan flexible en los asterisquinges empezaba a ceder ante la incomodidad y un prima. Leave hormigueo de inquietud, pero no había opción. Dar la vuelta era imposible con tanta gente empujando desde atrás. Solo quedaba avanzar. Meter más y más hombres en la garganta de piedra. Muy arriba, tan quietos como los propias rocas. Los hombres de Derenčin observaban. Desde sus escondites entre los arbustos y los gritos, tenían una vista de dioses. Vían el río de hombres y caballos que serpenteaba por el fondo del vale. Vían los colores de los turbantes, los brillos de los lórigos, los estandartes clavados en la tierra. Podían escuchar hasta las conversaciones, los gritos de los oficioles tratando de mantener el orden. Contenían la respiración. Sus manos sudorosas se aferraban a las balestas, a las palancas de madera preparadas junto a las rocas, a las cuerdas que sostenían los troncos afilados. No movían un músculo. Solo sus ojos seguían el avance de la columna midiendo, calculando. Esperaban la sigil. Derenčin. Desde una posición elevada que le permitía ver casi toda la longitud del desfiladero. También esperaba. Su rostro era una máscara de piedra. No mostraba emoción. Dentro de su cabeza, un reloj invisible marcaba los segundos. Lo más crucial era el tiempo. Se actuaban muy pronto. Solo atraparían a la vanguardia y el grueso del ejecutó podría retroceder y escapar. Si esperaban demasiado, la vanguardia saldría del desfiladero y tendrían espacio para girar y contraatacar. Había que esperar que la bestia entrara por completo en la jaula, que su cabeza estuviera a punto de salir, pero que su enorme cuerpo y su cola estuvieran atrapados en lo más profundo. Y angosto del paso. Los minutos se arrastraban. Apoyó el be otomano al mundo. Probablemente experimentado, empezaba a sentir la misma inquietud que sus hombres. El lugar era demasiado perfecto para una emboscada. Por instinto, quizás mandó unos pocos exploradores subir por las laderas. Pero las laderas eran empinadas, cubiertas de maleza espesa. Subir a caballo era imposible. Y hacerlo a pie, con el ejecutó avanzando, parecía una pérdida de tiempo. Además, no se veía nada. No se movía una joya. No brillaba un arma. El silencio en las alturas era absoluto, más aterrador que cualquier grito. Los exploradores regresaron sin noticias. Todo parecía tranquilo. Demasiado tranquilo.
finalmente, el momento liga, denkin, con los ojos entrecerrados, vio lo que había estado esperando. Los primeros estandards, Otomanos de la vanguardia empezaban a ligar al final del paso angosto, donde el desfiladero se abría de nuevo un veil más amplio. Ali, oculta entre los árboles, esperaba la caballería pesada croata completamente quieta. Al mismo tiempo, mirando hacia atrás, vio que la retaguardia del ejército otomano acababa de entrar en el otro extremo del desfiladero. La bestia estaba dentro. Toda ella. No había salida fácil por delante ni por detrás. El desfiladero era ahora una calle sin salida llena de hombres. Few entonces cuando Derenčin hizo una señal sencilla. No grito. Solo levanto una mano, y la vio con decisión. Un hombre a su lado levó un cuerno a los labios. Pero no sopló para producir un sonido de guerra. En su lugar, sopló suavemente, produciendo un silbido agudo, largo, que sonó como el grito de un pájaro de presa. Era un sonido natural, pero era la señal. Lo que sucedió a continuación no fue una batalla. Fue un cataclismo. El silencio se rompió de la manera más violenta imaginable. Desde lo alto de las laderas, un rugido ensordecido llenó el aire. No era un rugido humano. Era el sonido de la tierra enfurecida. Grandes rocas, liberadas de sus soportes de madera, comenzaron a caer. No caen una a una. Caen en avalancha. Rodaban y rebotaban por las pendientes, ganando velocidad, arrastrando consigo otras piedras y tierra suelta. Eran como meteoros. Don caen, no dejaban nada. Aplastaban caballos y hombres, con un crujido seco y horrible. Los troncos afilados, lanzados como gigantescas lanzas, atravesaban el aire, y se clavaban en la masa compacta de cuerpos, atravesando a varios hombres a la vez. Antes de que el eco de las rocas muriera, llegó el segundo acto de la tormenta. Una nube oscura se levantó de las laderas. No era humo. Era una nube de proyectiles. Miles de flechas y virotes de ballesta silbaron en el aire. No había que apuntar. Abajo en el fondo del barranco, los Otomanos estaban apinados como ganado. Cada flecha, cada virote, encontraba un blanco. El sonido de los impactos se mezcló con los gritos. El golpe seco en la madera de los escudos, el chasquido metálico en las armaduras, y el sonido, mucho más sordo y terrible, en la carne. El pánico estalló de inmediato, de una forma total, absoluta. No había donde correr. No había donde esconderse. Los caballos, enloquecidos por el ruido, el dolor y la muerte que caía del cielo, se encabritaron. Se lanzaron contra las paredes de roca, se arrollaron al suelo. Los jinnetes eran aplastados por sus propias monturas, o arrollados al suelo, para ser pisoteados por los otros animales enloquecidos. Los hombres gritaban, empujaban, trepaban unos sobre otros en un intento desesperado por escapar. Pero no había escape. La muerte venía de arriba, de todas partes. El desfiladero, minutos antes un simple camino, se convirtió en una pesadilla viviente, en un infierno de polvo, sangre, relinchos agonizantes, y el zumbido constante de los proyectiles. La matanza era tan eficiente como terrible. Los croatas en las alturas no vían caras, no vían enemigos individuales. Vían un mar de objetivos que se movía en agonía. Recargaban, apuntaban hacia la masa y disparaban. Empujaban más rocas. Era un trabajo macabro, pero era la única forma de sobrevivir. Abajo la confianza otomana, la arrogancia de los 10,000 se deshizo en cuestión de minutos.
El ejercito dejo de existir como fuerza organizada. Se convirtió en una multitud aterrorizada, atrapada en la trampa más perfecta que jamás hubieran podido imaginar. Y lo peor, para ellos, en estaba por ligar, documento, el infierno en Vrpile, no tenía llamas. Tenía el color gris del polvo de roca, el rojo oscuro de la sangre en la tierra, o el marron del barro revuelto. El aire, antes limpio y frío de montana, se espeso con el olor metálico y dulzón, mezclado con el de los animales heridos y el de la tierra removida. El estruendo era continuo, un sonido que envolvía todo. El retumbar sordo de las rocas que caían, el crujido seco de la madera al quebrarse, el chasquido de las flechas, y sobre todo, los gritos. Miles de gritos que se fundían en un solo lamento desgarrador que subía por las paredes del desfiladero. Para los otomanos atrapados, el mundo se redujo a un espacio de unos pocos metros, lleno de cuerpos, de caballos moribundos, y de terror puro. La mente humana no podía procesarlo. Minutos antes eran los amos de la frontera, los sembradores del miedo. Ahora, el miedo los posee por completo. No había pensamiento táctico, no había planes de contraataque. Solo había el instinto animal de escapar. Paro hacia donde. Algunos, los más cercanos a la salida del desfiladero, por donde habían entrado, intentaron dar la vuelta. Se abrieron paso y empujones y golpes entre sus propios compañeros, ciegos de pánico. Pero era imposible. La columna era demasiado larga, el caos demasiado grande. La masa de hombres y animales que seguía entrando, sin saberlo, que ocurría más adelante, chocaba con los que querían salir. Se formó un tapón humano, una lucha feroz y desesperada entre hermanos de armas, donde los más fuertes pedaban y golpeaban a los más débiles para abrirse paso. Muchos murieron aplastados contra las paredes de roca, sin que un solo enemigo los tocara. Otros, en el centro de la carnicería, simplemente se encogían. Se tiraban al suelo, intentando esconderse bajo los cuerpos de sus caballos caídos, o se apretaban contra la base de la pared, rogando que la muerte pasara de largo. Pero la muerte no pasaba de largo. Las piedras que rodaban por la ladera no distinguían entre valientes y cobardes. Las flechas que lovían desde arriba encontraban cualquier blanco que se moviera o que no se moviera. Era una aniquilación sistemática. Arriba, en las laderas, los hombres de Derenčin trabajaban. No había júbilo en su trabajo. No había gritos de victoria. Había una tensión feroz, una concentración absoluta. Sus músculos ardían por el esfuerzo de tensar las ballastas una y otra vez, de empujar rocas, de cortar cuerdas. Sus rostros estaban tensos, cubiertos de sudor y polvo. Vían la devastación que causaban. Oían los gritos. Pero sabían que si paraban, si daban un respiro al enemigo, aunque fuera diezmado, la desesperación podía unirlos de nuevo. Podían intentar escalar. Podían organizar una salida. No podían permitirlo. Así que continuaron. Los balastros disparaban, recargaban, volvían a disparar. Los arqueros soltaban sus flechas en un arco alto, para que cayeran casi verticales sobre los atrapados. Los hombres encargados de los trampas de rocas y troncos buscaban huevos puntos donde solta su carga mortal, donde el enemigo se agolpaba más. Era un trabajo duro, sucio, agitado. Algunos de los croatas, entre descarga y descarga, miraban hacia abajo y sus ojos se encontraban, por un instante, con los de un joven genito otomano tratando de liberar su pierno trapado bajo su caballo.
eran. Miradas fugaces, de humano a humano, que luego se borraban por el siguiente grito de un oficial. Por el siguiente sonido de una ballesta al disparar. No había espacio para la piedad en ese momento, la piedad legaria dispus, o talvez nunca. Ahora era cuestión de supervivencia, determinar lo impensado. El propio Mirko Derenčin observaba, con una calma glacial, el desarrollo de su plan. No estaba en primera línea empujando rocas. Su lugar era verlo todo, entenderlo todo. Su mirada recorría la longitud del desfiladero, evaluando. Vio que el núcleo de la resistencia. Si es que podía la más así, estaba muriendo rápido. La lluvia de proyectiles y piedras había dejado cualquier intento de orden. Pero también vio dos puntos que podían ser problemas. El primero era la vanguardia otomana, la que casi había salido del desfiladero. Esos hombres, encarcelados por el caos que oían a sus espaldas, tenían una salida a la vista. Un espacio abierto, si lograban salir y reagruparse, aunque fuera unos cientos, podían convertirse en un foco ardido del cual otros desesperados pudieran unirse. Era un riesgo. El segundo punto era la retaguardia. Algunos grupos, menos afectados inicialmente por la emboscada porque estaban más atrás, comenzaban a entender la magnitud de la trampa. Algunos oficiales, con más sangre fría, gritaban órdenes, no para avanzar, sino para retroceder a toda costa, para salir de aquel ratonar. Si lograban romper el tapón de pánico y sacar una parte significativa de la retaguardia, la victoria no sería total. El ejército quedaría destrozado, pero no aniquilado. Y Derenčin no quería un enemigo herido. Quería un enemigo que dejara de existir. Fue en ese momento cuando tomó las dos decisiones finales. La primera fue una orden para los hombres que estaban en el extremo del desfiladero. Cerca de donde la vanguardia otomana forcejaba por salir. Les hizo una sigil con banderas, un código preparado de antemano. La segunda decisión la tomó él mismo. Se hecha un grupo de sus capitanes más cercanos, hombres con las armaduras más pesadas. Estos levaban minutos quietos, como estatuas de acero, escuchando los sonidos de la música sin poder participar. Sus caballos, grandes y fuertes, piafaban con impaciencia, sintiendo la energía nerviosa de sus jinetes. Derenčin les habló con voz clara y cortante, que se imponía el ruido de fondo. Es hora, dijo, la salida está bloqueada. Ahora cerramos la puerta de entrada. Los capitanes asintieron. No hubo más palabras. Se ajustaron los yelmos, aseguraron los lances. Tomaron las riendas de sus poderosos corceles. Derenčin monta en su propio caballo. No iba quedarse atrás, iba liderar el golpe final. Mientras tanto, en el extremo sur, los croatas que recibieron la sigil de banderas actuaron. No eran ballesteros. Eran infantes, hombres con largas picas y alabardas. Con un grito coordinado, salieron de sus escondites entre los árboles, justo en la boca del desfiladero. Por donde los otomanos de la vanguardia intentaban escapar. No formaron una línea bonita. Formaron un muro de acero y determinación. Plantaron sus largas armas en el suelo, creando un erizo de puntas mortales que bloqueaba completamente la salida. Los primeros jinetes otomanos que llegaron, galopando ciegos hacia la libertad, se estrellaron contra esa pared. Los lances se clavaron en los pechos de los caballos, los derribaron. Y los jinetes eran rematados antes de poder levantarse. La salida, la última esperanza para los que estaban delante, deja de existir. Ahora, el desfiladero tenía dos fondos, uno de roca natural y otro nuevo, de hombres de acero.
Fu el momento que Derenčin estaba esperando. Con la vanguardia contenida, toda la bestia estaba oficialmente encerrada. Ahora tocaba dar el golpe de gracia. Desta suposición, Mirko Derenčin levantó su espada. El acero brilló con un reflejo pálido en aquel día de polvo y muerte. Y entonces, por primera vez en horas, sonó un sonido que no era de dolor de piedras rompiéndose. Sonó un cuerno de guerra croata. Un sonido profundo, largo, vibrante. Que corto como un cuchillo el clamor del desfiladero. Era la sigil. Al oírla, la caballería pesada que había estado esperando, oculta en el otro extremo del vale, en la entrada original del desfiladero, se puso en movimiento, no fue un galope inmediato, fue algo más aterrador, fue un avance lento, pesado, imparable, como un rodillo de acero. Derenčin y sus capitanes se unieron a ellos, colocándose al frente. Formaron una línea ancha, lo que el terreno permitía, de tal manera que sus lanzas crearon una barrera continua. Y comenzaron a avanzar. Entraron por la boca norte del desfiladero, el mismo lugar por donde los otomanos habían entrado con tanta confianza. Avanzaron sobre un terreno sembrado de los primeros cuerpos, de los primeros heridos de la emboscada inicial. No galopaban, marchaban. El sonido de sus armaduras al chocar, el pesado ritmo de los cascos de sus caballos, el crujido de la tierra bajo su peso, crean nuevo sonido, un ritmo fúnebre y deliberado. Para los otomanos de la retaguardia, los que intentaban organizar una retirada, este nuevo sonido fue el golpe final. Levantaron la vista. Y lo que vieron les hela la sangre. No eran los ágiles astros que quinges astros que ellos conocen. Eran algo salido de un cuento de pesadilla. Hombres y caballos cubiertos completamente de metal, que avanzaban como una muralla viviente. Impassable al causa su alrededor. Sus lanzas, largas y mortíferas, apuntaban hacia ellos. No había donde esconderse. Delante tenían la pared de caballería. Detrás tenían el tapen de sus propios compañeros en pánico y la lluvia de muerte destlos. Alturas, a los lados, las paredes de roca verticales. La carga de la caballería pesada croata no fue una carga de velocidad, fue una carga de prisión, de aplastamiento, fue el chair definitivo de la trampa. El sonido del cuerno de guerra croata se apaga. Pero su eco pareció quedar atrapado en el desfiladero, mezclándose con el nuevo ritmo que ahora dominaba todo. El martillo metálico, lento y terrible, de la caballería pesada avanzando. Para los otomanos que estaban cerca de la entrada, los que aún conservaban un ápice de cordura. La visión de aquella muralla de acero que se acercaba fue el fin de toda esperanza. No eran jinetes, eran estatuas móviles, implacables. El sol, filtrándose por la grieta de cielo arriba, destilaba en los yelmos cerrados y en las puntas de las lanzas. No se veían sus rostros, solo se veía el metal. Y ese metal avanzaba sin prisa, pisotoneando lo que encontraba a su paso. Los primeros en encontrarse con aquella María fueron los rezagados, los heridos que arrastraban, los que trataban de dar la vuelta a caballos cojos. No hubo combate, hubo un aplastamiento. Las largas lanzas de los caballeros croatas se clavaron en hombres y animales sin distinción. El peso enorme de los corceles, reforzado por la armadura, traicionaba lo que los lanzas no alcanzaban. Los caballos otomanos más ligeros retrocedían relinchando de terra, chocando contra los que venían detrás, aumentando el pánico. Mirko Derenčin cabalgaba en el centro de aquella línea mortal, a través de la rendija de su yelmo. Su mirada era fría, analítica. No buscaba un duelo heroico. Supervisaba el avance.
gesticulaba con la mono indicando a sus capitanes que montaviran la línea, que no se adelantaran, que la prisión fuera constante y uniforme, su espada todavía limpia, la lavaba alta. Era un símbolo, el accesorio del que giraba la maquinaria de muerte, la caballería otomana. La famosa caballería ligera que había sembrado el terror en las llanuras. Era aquí completamente inútil. No tenían espacio para cargar, para rodear, para usar su velocidad. Sus sables curvos rebataban inútilmente contra las placas de acero de los caballeros croatas. Un asterisco desesperado salta de su caballo y intenta clavar su daga en la rendija de un yelmo. Un soldado croata de a pie, que avanzaba junto a la caballería, la atravesó el costado con una alabada antes de que lo lograra. Era una cosa, no una batalla. El avance de los acorazados croatas era como el de una pisonadora. En Pujaban, compactaban a los otomanos hacia el interior del desfiladero. Hacia donde la carnicería desde las alturas era más intensa. Con cada paso de los pesados caballos, el espacio para los atrapados se reducía. La masa humana se volvía más densa, más frenética. Los gritos ya no eran solo de dolor, sino de una desesperación arraigada, de hombres que literalmente no podían respirar, aplastados por sus propios compañeros. Arriba, en las laderas, los balastros y arqueros vieron el cambio. La sigil del cuerno les había indicado que el golpe final estaba en marcha. Su trabajo cambió. Ya no disparaban al azar sobre la multitud. Ahora, los oficiales croatas en las alturas se golaban objetivos específicos que cualquier grupo que intentara formar un círculo defensivo, cualquier hombre con un estandarte que pudiera ser un líder, cualquier punto donde la resistencia pareciera organizarse, por débil que fuera. Las flechas y los verrotes se volvieron más precisos, eliminando los últimos brotes de orden que pudieran nacer en el caos. El desfiladero se convirtió en una trampa de besos. En el fondo, la caballería pesada empujando y aplastando. En las paredes, la lluvia constante de proyectiles. Y en medio, la carne atrapada. Algunos otomanos, en un último rank de instinto de supervivencia, intentaron lo imposible, escalar, diaron a sus caballos y, con los UQS sangrantes, se aferraban a las rugosidades de la roca, tratando de subir por don parecer menos empanado. Era un esfuerzo patético. Desde arriba, los croatas les erigiban piedras o les disparaban a corta distancia. Los cuerpos caen de nuevo, al fondo sobre los demás. Otros se rendían, tirando sus armas y alzando las manos. Pero en aquel infierno de ruido, polvo y movimiento frenético, era difícil que alguien los viera. Y más difícil aún que alguien pudiera aceptar una rendición. La maquinaria de la muerte, una vez puesta en marcha, tenía una inercia terrible. Derenčin, mientras su caballo avanzaba paso a paso sobre un suelo resbaladizo, sentía la resistencia flaquea. El empuje contra su línea de lanzas ya no era el de hombres luchando, sino el de una masa inerte, que retrocedía por puro peso. Los gritos de combate otomanos habían desaparecido, solo quedaban gemidos, súplicas en una lengua que él no entendía. Y el llanto de los caballos moribundos. De pronto llegaron a un punto donde la prisión cedía por completo. Su caballo, que había estado puyando contra un mar de cuerpos, dio un paso adelante con facilidad. Derenčin levantó el brazo, haciendo un gesto firme hacia arriba. Un capitán a su lado hizo sonar el cuerno de nuevo, pero esta vez con dos notas cortas y repetidas. Era la sigil de alto.
Mirko Derenčin dio ordines para los turnos de guardia. No es proba un contraataque, era impossible. Pero la mente necesita una rutina después del caos. Los exploradores que habían salido regresaron con sus informes. Confirmaron lo que ya sospechaban. Grupos pequeños y dispersos de otomanos, quizás unos cientos en total. Habían logrado escapar antes de que la trampa se echara por completo. Grupos de hombres, con popos atados en la nariz y la boca, bajaron de nuevo. Su misión no era socorrer, aunque en otras circunstancias lo hubieran hecho. Su misión era encontrar a sus propios caídos y darles sepultura. Y constatar la magnitud de lo sucedido. Fue un trabajo que les quitó lo poco que les quedaba del alma. Moverse entre los muertos era una pesadilla. Los cuerpos, después de una noche fría, empezaban a ponerse rígidos. Adopta formas aún más grotescas. Tenían que levantar caballos muertos, empujar cadáveres. Busca entre el amasillo los colors. Y los escudos de Croacia. Cada croata que encontraban, lo levaban con cuidado a un lugar aparte. Donde otros cavaban fosas comunes en tierra más blanda. La salida se está completamente bloqueada con cuerpos. Ali puede que haya 2000. La suma creció, y con ella, una especie de incredulidad muda se instalaba incluso en los más veteranos. Habían estado allí, lo habían hecho, pero ahora, a la luz del día, la escala era tan monstruosa que resultaba difícil de abarcar. No era un ejército derrotado. Era un ejército que había dejado de existir. La cifra, cuando todas las estimaciones se juntaron, rondaba lo que los crónicos después dirían, cerca de 10,000 hombres. 10,000. Una cifra abstracta que, puesta allí, en es barranco convertido en osorio, adquiría un peso físico, un horror tangible. Derenčin apenas ascencha. En su interior, los cálculos eran diferentes. Una pérdida dolorosa, pero minúscula frente a la carnicería enemiga. Pero los otomanos caídos. No había fosas, no había tiempo, ni hombres, ni fuerza. Derenčin dio una última orden. Se prendería fuego al desfiladero. No era por crueldad, era por sanidad. Por un respeto práctico y terrible a la enfermedad. Los cadáveres al podridos envenenarían el arroyo y traerían pestes a los odios de los feos chicanos. Así que, antes de partir, apelaron ramas secas en los bordes y lanzaron anticas. El fuego prendió con avidez, alimentándose de la grasa de los caballos muertos y de los vestimentas de lana y algodón. Una humareda espesa, negra y grasienta, comenzó a elevarse desde Vrpile. En Constantinopla, la noticia llegó semanas después.
Con los pocos supervivientes harapintos y trastornados, que lograron llegar a territorio seguro. Sus relatos, fragmentados y llenos de terror, pintaban una imagen confusa, pero aterradora. La tierra se había vuelto contra ellos. El cielo les había caído encima. Demonios de acero habían salido de las rocas. Para la sublime puerta, para el sultán Bayaceto II, no fue una derrota militar cualquiera. Fue una humiliación profunda. La perdida de 10,000 y país. La flor de la caballería ligera de una provincia. Era un golpe económico y logístico severo. Pero más que eso, era un golpe al prestigio, al hora de invencibilidad que necesitaba el Imperio en sus fronteras. La venganza se planeó, sin duda. Pero la venganza tardaría. Vrpile había comprado tiempo, mucho tiempo. Para los croatas que lograron allí, la vida siguió. Volvieron a sus aldeas, a sus fortalezas, a sus familias. Algunos fueron recibidos como héroes. Otros encontraron que nadie, excepto sus compañeros de armas, podía entender realmente lo que habían vivido. La batalla se convirtió en una historia que contaban en las noches de invierno, con la voz queda, sin adornos. No hablaban de gloria. Hablaban del silbido de las piedras, del sonido de las lanzas al chocar contra las rocas, del silencio que vino después. Mirko Derenčin, el arquitecto de la victoria, siguió siendo ban, siguió defendiendo la frontera. Su nombre quedó grabado en la historia croata como el de un salvador, un genio militar. Pero aquellos que lo conocen de cerca, decían que después de Vrpile, su mirada se volvió más distante, más pensativa. Había mirado al abismo de la guerra total, y al abismo le había devuelto la mirada. El desfiladero de Vrpile, con el tiempo, recuperó su apariencia. La lluvia lavó la sangre, el viento dispersó las cenizas, la vegetación creció sobre las cicatrices de las rocas. Pasó a ser un lugar más en el mapa, un paso estrecho en las montañas. Pero en la memoria de la gente y en los libros de historia, quedó para siempre como un ejemplo sobrecogido. Un ejemplo de cómo la estrategia, el conocimiento del terreno y la desesperación de un pueblo pueden, en cuestión de minutos, cambiar el curso de los acontecimientos. No fue una batalla de ejércitos desplegados. Fue una trampa perfecta. Un recordatorio de que a veces, la historia no la escriben los ejércitos más grandes, sino los que eligen el lugar exacto para plantar cara. Y en Vrpile, en el año 1491, 10,000 hombres aprendieron y se lechen con el precio más alto.